ഹലോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. താങ്ക് താങ്ക് യു എൻട്രി ആപ്പ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതാണ്. ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്താ വെച്ചാൽ ഡേറ്റാ സയൻസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫീൽഡിൽ. ഡേറ്റ സയൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ വൺ ഓഫ് ദ കൂളസ്റ്റ് ജോബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. സോ എന്താണ് പ്രൈം ഫോക്കസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡേറ്റ സയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഡേറ്റ സയൻസ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി? ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. So data scientist is basically a scientist, like he develops, or he or she develops different statistical theories to obtain useful insights that help solve real world problems. സോ ദർ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനോർമസ് ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത്. പലരും പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലും കുറേ ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഡേറ്റ കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഡേറ്റ ശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ബിസിനസ്സിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പനി ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ്ക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ആ ഇൻസൈറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പല പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ എ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കൺസേൺസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൺസേൺസ് മീൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ആദ്യത്തെ കൺസേൺ എന്തായിരിക്കും? എൻ്റെ സാലറി സ്ട്രക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റ് പെയ്ഡ്, ഹൗ മച്ച് ഐ വർത്ത് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ റോൾസ്, അതായത് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പല റോൾസ്, പല ജോബ് പ്രൊഫൈൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ കമ്പനീസിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് പ്രൊഫൈൽ. ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റോൾസ്, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ. പോപ്പുലാരിറ്റി ഡിമാൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ ഈസ് നമ്മുടെ ജോലി ഈ കരിയറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം സേഫാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെക്യൂർ ആണ്. അൺലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ്, പബ്ലിക് ജോബ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓർ ഇതിൽ കുറേ സാധ്യതകളുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യൂ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് പോപ്പുലർ ഓർ ഡിമാൻഡ് ദിസ് ഫീൽഡ് ഈസ്. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി ഫെമിലിയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചില ഐഡിയാസ് തരാം. ഇതിനുശേഷം സ്കിൽ സെറ്റ്സ്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്സ് യു റിക്വയർ, അത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാൻ. ഒരു കമ്പനി എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തിയറീസാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ട്രെൻഡിൽ, അതായത് കറണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ബൈ ദ വേ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വീണ്ടും പറയുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു പാർട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നോളജ് ഫോർ ദിസ് പാർട്ട്, for this role, data scientist role. Of course, it is a mixture of different IT skills in a very much knowledge. I will come to that actually. In fourth section, I will try to explain you what are the skill sets we really look for a candidate. Okay, അപ്പോൾ പോപ്പുലർ ടൂൾസ്, പിന്നെ there are many tools. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് you should be able to decide or focus on a particular tool. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൂളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് സ്കിൽ സെറ്റ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഐഡിയ ഐ വിൽ ഗിവ് ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ കമ്പനീസ്. ഡേറ്റ സയൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻഡസ്ട്രി. കുറേ ഡൊമൈൻസ്
പല ഡൊമൈനിലും, ഫിനാൻസ് ആയാലും റീറ്റെയിൽ ആയാലും പല ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ പല കമ്പനീസും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഗിവ് യു ഷോർട്ട് ഐഡിയ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മേജർ ഡൊമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഫാമിലിയറിറ്റി, ഒരു ഫാമിലിയറിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചില ഡൊമൈൻസും കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. സോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് IT ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ IT സ്കിൽസ് വരുമ്പോൾ യു നോ ദാറ്റ് എവറി ഇയർ കീപ്സ് ഓൺ അപ്ഡേറ്റിംഗ്. ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷമോ 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജി അല്ല ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി. സോ യു ഹാവ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടെക്നോളജി. ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലി നിങ്ങളുടെ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജി എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ആരൊക്കെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽസ്, ഹൂ ആർ ദ പീപ്പിൾ യു ഷുഡ് ഫോളോ. അവരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പലരും ഫോളോ ചെയ്യും ടു ടു ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഡൊമൈൻസ്. സോ ഈ ഡേറ്റ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ യു ഷുഡ് നോ ഹു ആർ ദ കീ പീപ്പിൾ, ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ അപ്ഡേറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് the technical developments happening every day. Okay, and last but not least is the freelancing. ഒബ്വിയസ്ലി വളരെ കൺസേൺ ആയാന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത്രയും മെനക്കെട്ട് ഈ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ സ്കിൽ സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജോബ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സസ് യു വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ. എങ്ങനെയാണ് ജോബിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനിയെ ജോലി കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ സ്ട്രഗിളിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ അപ്രോച്ചസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ടു 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 ഗെയിൻ സം ഇൻകം ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫീൽ ഫ്രീ ടു പോസ്റ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ സൈഡിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ as much as possible. Okay, so let's start with the salary standard. പല വെബ്സൈറ്റ്സ്, പല കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ്ഡോർ, പേസ്കെയിൽ, ഇൻഡീഡ്, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, salary.com. ഇതൊക്കെ സൈറ്റിൽ പോയി യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ വാട്ട് യു ക്യാൻ ബി പെയ്ഡ്, വാട്ട് യു വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ദേ ആർ പ്രിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ടേബിളിൽ ഗ്ലാസ്ഡോറിൽ റിലീസ് ചെയ്തൊരു ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റാ സയൻസിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫോർ ബിറ്റ്വീൻ 1 to 2 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ഒരാളുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് സാലറിയാണ് അറൌണ്ട് 8.2 lakhs annual ബേസിസിൽ. ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് വെരി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് നൈസ്. ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കമ്പനി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ. ഈ സ്കെയിൽ മാറാം. ഈ അടുത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡൊമൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കമ്പനീസിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇംപ്രസീവ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇംപ്രസീവ്. സോ വിത്ത് ദ റൈറ്റ് സ്കിൽസ്, if you can get into such companies, it's really good start for you. Okay, so you can also google ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പേ സ്കെയിൽ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ഫിഗറാണ് 8.2 lakh. So you can please go ahead. It's quite motivating actually. Okay, then I come to the roles part. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ മെൻഷൻ ചെയ്തു, ബീയിങ് എ ഡേറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പല കമ്പനിയിലും ഈ പ്രൊഫൈല് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചിലപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് JD ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് യു വിൽ ബി ഡൂയിങ്. ബട്ട് ഇതേ സ്കിൽ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ബി എനി ഓഫ് ദിസ് റോൾസ്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് റോൾസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഡേറ്റാ സയൻസ് യു നോ ഓൾറെഡി, ദാറ്റ്സ് ഡിഫോൾട്ട്. ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്, ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ, അപ്ലൈഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ആർ പ്രോഗ്രാമർ, പൈത്തൺ ഡെവലപ്പർ, operational research, data miner, quantitative analyst, product analyst. So there are many interesting roles that you can play. So it's really motivating. It's not like even software developer ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം if you are not much of a, അതാണ് ഈ ഡേറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ
അതിനൊരു എന്താ പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ, if you're not good enough in statistics but you're good enough in program, still you can be a good data scientist. Other way around, if you're good in mathematical reasoning, you have good statistical skills with limited knowledge in IT also, you can explore. So it's really machine learning engineering, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടും കുറേ പേര് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. So they also have it's a big industry, and with different kind of skill sets, like you can get into uh, different kind of roles. So this is quite big. സോ ടു സമറൈസ് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ റോൾ, യു ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമെയിൻ. Huge opportunities in the you can take any role based on the skill set you have or your interest, based on your interest also. ഏത് റോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്, ഏത് ഡൊമൈനിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, എന്താ പറയുക, പോപ്പുലാരിറ്റി ഡിമാൻഡ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ചൂസൺ എ ഗുഡ് കരിയർ. അത് നല്ല പോപ്പുലാരിറ്റിയും ഡിമാൻഡും ഉള്ള, അതായത് ജോലി, ഇന്ന് ഒരു ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജോലി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് എ സേഫ്റ്റി, ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ടൈം യു ഷുഡ് ബി ലേണിങ് ത്രൂ ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ കരിയർ എടുക്കുമ്പോഴും ഞാനങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗ്രോത്ത് പറയുമ്പോൾ സാലറി വെച്ച് മാത്രമല്ല, വിത്ത് ലേണിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, യു ഷുഡ് ലേൺ വിത്ത് ദ കമ്പനി, യു ഷുഡ് ലേൺ വിത്ത് ദ പ്രൊഫൈൽ യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത്. സോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് കരിയറിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. സോ വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇതും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത്, എനിക്ക് ഞാൻ ചില സൈറ്റിലും ചില ഇതിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ചില ആർട്ടിക്കിൾസിന് എടുത്ത കോഡ്സ് ആണ്. ഗ്ലാസ് ഡോർ പറഞ്ഞ കമ്പനി കുറച്ച് മുമ്പേ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു, ഗ്ലാസ് ഡോർ, വിച്ച് ഈസ് ക്വൈറ്റ് പോപ്പുലർ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്, ഇങ്ങനത്തെ ഫാക്ട്സ്, ഫിഗേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് പെർ ദം, ദ ഡേറ്റ ദേ ഹാവ്, 2016 തൊട്ട് 2019 വരെ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വാസ് നെയിം ദ നമ്പർ 1 ജോബ് ഇൻ US. Average salary, it's huge. You can see $110,000 per year. That's huge actually. And for job satisfaction, 4.25, which is quite standard compared. Then Glassdoor, LinkedIn already പറയുന്നത് in the last couple of years, in the last year I think it's 46% growth in hiring for this kind of roles. That means the popularity, that how much in demand a data scientist is in the current world. CNBC പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഫോർ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കുറച്ചുകൂടി ഓറിയൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ പഠിച്ച സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം മോർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ബട്ട് ഫ്രോം എക്സ്പീരിയൻസ് from I have seen many of my colleagues, of course it's not only statisticians, any background from computer science, I have seen many people coming from different backgrounds and with proper skill sets, നല്ലോണം എഫേർട്ട് എടുത്ത് നല്ല പോസ്റ്റിൽ എത്തിയവരുണ്ട്. Okay, so anyway, for data scientists, you can see 31.4% growth അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് on a median base. ഈ occupations ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലാരിറ്റി, നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം. ബട്ട് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോഴും ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് the people to recruit more people with explore data science, because more data, more analysis, you need more insights, decision making ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ കറൻ്റ്ലി ഈവൻ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട്, ആസ് പെർ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദ കൂളസ്റ്റ് ജോബ് ഇൻ ദ 21st century. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ പറഞ്ഞ കമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോട്ട്സോ ഒക്കെ വരുന്നത് സർവേ ബേസ്ഡ് ആണ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് ദ ചാലഞ്ചിങ് റോൾസ്, ദ ചാലഞ്ചിങ് വർക്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് with balanced with the salary and the stress you get in the എല്ലാം ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ മൂന്ന് കൺട്രി. സോ all these codes I've shared here to just to motivate you that actually in the market, if you go and see, it's quite popular and ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. ആൻഡ്
Yeah, so it's worth give it a try. So for more information, please Google. Now, 2021 ഇപ്പോൾ 2016 തൊട്ട് 2019 പറഞ്ഞു data scientist was top, the one of the most, I mean the top job in America. 2011 it's still in the top list, but it became the second rank, but it's still the top. And ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഡോർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് 10 ജോബ്സ് ആണ്. അതിലും നമുക്ക് കാണാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, മീഡിയൻ ബേസ് സാലറി, ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ്, ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ റാങ്ക് 2. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ റാങ്കിങ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, I mean, based on these three factors: median base salary, on median salary എന്നാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ, പിന്നെ ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ്, അതായത് എത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എത്രമാത്രം ഓപ്പണിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ, അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Okay, so these are the 10 ranked jobs in the US for 2021. Now let's go to the skill sets. So now you know the demand and the popularity. Now you know the different kind of roles you will be playing. പിന്നെ so now ഈ കരിയറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് സ്കിൽ സെറ്റ് വേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് point. So data science is like a mixture of mathematics, statistics knowledge, some machine learning techniques, computer science, software development, some business knowledge. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഹാസ് ബീൻ ഗ്രോൺ വെരി മച്ച് ആക്ച്വലി. സോ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് മുമ്പ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, യു നോ എ പാർട്ട്, യു ആർ പ്ലേയിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീം. That means you have a big team there. A part is dealing with handling the data manipulation. Some people are കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. കുറച്ച് പേര് അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് പേര് അത് കോഡ് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വെച്ച് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക മീൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അനലൈസിസ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മോഡലിംഗ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്സ് വേറെ ആളായിട്ട് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യും, റിപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുക. അത് പിന്നെ ക്ലയൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ട്രൈങ് ടു യൂസ് ഓൾ ദ ഇൻസൈറ്റ്സ് യു ഹാവ് obtained from this data and you're selling that information, right, for business development. But if full architecture, ഈ ഫുൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. ബട്ട് നൗ ബീങ് എ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ A to Z ഓപ്പറേഷൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡേറ്റ കിട്ടിയ ശേഷം ആ ഡേറ്റ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഡേറ്റ അതിന് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തിയറീസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇൻസൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾസ്. അതിനുശേഷം ഈ റിസൾട്ട്സ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരിക, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെപ്ലോയ് ചെയ്യാം, അവസാനം അതിങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഓൾ A to Z, full A to Z process you can do by yourself. And that's really big thing. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫ്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് ആർ കറൻ്റ്ലി ഇൻ ട്രെൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം കേൾക്കും, ഈ കീവേഡ്സ് കേൾക്കും. ഏത് ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ തരുന്ന ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ലിസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടേംസാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് based on my experience I am providing these concepts, but of course company to company, different experience they will provide you something different also. For key concepts, basic statistics, testing hypothesis, linear regression, ഇതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കുറച്ചൊരു ഫാമിലിറ്റി ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ കരിയർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലേൺ അതിൻ്റെ കോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി. ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ്, ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ്, ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാച്ചാലും ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ് എനഫ് ആക്ച്വലി. IT നോളജ്, വളരെ ബേസിക്സ് ആയ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. യു ഓൾറെഡി നോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ. എക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഒക്കെ, പവർ പോയിന്റ്, ഇതൊക്കെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം.
But if you don't know, but you should know, you should learn those things. It's not that difficult actually. ഡേറ്റാബേസ് നോളജ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി SQL സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറാക്കിൾ, MS SQL, MongoDB ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ബട്ട് ഇഫ് യു ലേൺ എനി ഓഫ് ദം വുഡ് ബി ഫൈൻ. SQL സെർവർ യു കൻ ലേൺ. ഈവൻ ഡേറ്റ നമ്മൾ എക്സൽ മാനേജ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു മാനേജ് ഡേറ്റ ഇൻ എക്സൽ. So if you know some, if you learn some database knowledge, that would be really add on to your profile. ടൂൾസ്, ഞാൻ കുറച്ച് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കുറച്ച് ബയാസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു ഷെയർ. ഇഫ് യു ആർ, അതായത് ഇപ്പോൾ 2 പേര് 3 പേര് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു എ വർക്ക് ഫോർ യുവർ കൊലീഗ് ഓർ സംതിങ്. The software you are using, if the other guy doesn't have it, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മറ്റൊരു ആൾക്ക് അത് ഇല്ലാച്ച നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും. സോ ഐ പ്രിഫർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വിച്ച് ആർ ഫ്രീ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഈസിയർ ടു ഷെയർ യുവർ വർക്ക്. അപ്പം ഞാൻ ആറും പൈത്തനും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ടൂൾസ് ഡേറ്റാ സയൻസിൽ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ഫ്രീ. ഇതിൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ വെർഷൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ദം അൺടിൽ യു ആർ റണ്ണിങ് എ big companies and all. For your work to be done, R and Python is quite good. You already know that അവിടെ ഇപ്പോൾ ആറും പൈത്തനും ഏതാ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് based on the way you are working actually. It depends on the kind of results you are working. You're more familiar, or for me both are good. Whichever tool is more friendlier for you, you can opt it. But രണ്ടിലും കാര്യം നടക്കും. So it's better to learn both actually. So yes, so you need tools to perform your data science skills. Then reporting, കുറച്ചുമേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തു ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. യുവർ ജോബ് ഈസ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫ്രം ഡേറ്റ. ബട്ട് ദെൻ ഹൗ യു വിൽ represent or how you will produce ഈ റിപ്പോർട്ട്, ഈ ഇൻസൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസിന്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്? യു നീഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്കിൽസ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ട് ദർ ആർ ടെക്നിക്കൽ ടൂൾസ് ലൈക്ക് R Markdown or Jupyter Notebooks which are quite popular. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് നോട്ട്ബുക്സ് ആണ്. അതായത് വേർഡ് ആയാലും പവർ പോയിന്റ് ആയാലും ദിസ് ലൈക്ക് it's not interactive. ബട്ട് മാർക്ക് ഡൗൺ ജൂപ്പിറ്റർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവായ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് അവിടെ നിങ്ങൾ പാരാമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, അപ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് മാറി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ടു, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടൂൾസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് യുവർ ബിസിനസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത്. യു ആർ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമർ, യു ആർ ഗുഡ് ഡേറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ബട്ട് if you want to be better, you should be able to explain what you have done or interpret the results to your higher authorities, അല്ലെങ്കിൽ business stakeholders. So അതിനു വേണ്ടി you need this reporting skill, which is also very important. Deployment. So deployment എന്താ വെച്ചാൽ ഫൈനലി ലെറ്റ്സ് സേ in mathematics you have learned linear models like y equal to x plus b. It's a simple model. ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ you have built a model and you want other persons to use your model. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ you have to learn how to deploy whatever you have built. ഇപ്പോൾ പല കീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല ടെക്നോളജിയിൽ ഞാൻ 2-3 മെൻഷൻ ചെയ്ത ഡോക്കർ കോൺസെപ്റ്റ്, പ്ലംബർ, ഫ്ലാസ്ക്, ഇതൊക്കെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഉള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സോ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യു കൻ യൂസ്, ദിസ് ടെക്നിക് യു കൻ യൂസ് ടു ഡിപ്ലോയ് യുവർ മോഡൽസ്. സോ ഇഫ് യു ലേൺ ദം ഇറ്റ്സ് റിയലി ആഡ്സ് വാല്യൂ. ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി ഈ ഇതൊക്കെ ഞാനും അറിഞ്ഞത് ഈ 1-2 വർഷം മുമ്പെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം, ഐ മീൻ there are rules. I will come to that slide actually. Domain will the slide ഞാൻ പറയുന്നത്. There are data scientists who do only DevOps. DevOps means they just develop these tools and they just deploy these kind of models. Okay, communication, presentation skills. You don't have to be like fluent in English or something. ഡീസൻറ്റ് ഫ്ലുവൻസി നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ എനഫ് ആക്ച്വലി.
വെരി ക്ലിയർ, വെരി ടു ദ പോയിന്റ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ചാലഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ടെക്നിക്സ്, പുതിയ മെത്തോളജീസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നൗ ഹൗ ക്യാൻ യു ചാലഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്? അതായത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക വേർ ഡു യു സ്റ്റാൻഡ്, ഹൗ ഗുഡ് യു ആർ? ഇങ്ങനെ ഈ കാഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക് ഗീക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദേ റൺ ഡേറ്റ സയൻസ് challenges. They run, and there you can compete the challenges. And it's international, it's an international level. You will get a score, you will be a rank. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പോയി ജസ്റ്റ് സെർച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ there are paid competitions, so you can earn money also competing in this websites. അപ്പോൾ പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ യു ചാലഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്, വർക്ക്. ഇവിടെ ഫെയിൽ ആവാൻ പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് compete with others, then slowly after a couple of competitions you will learn, you can improve yourself. പല കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അവിടെ കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ കോഡ്, എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ആൾക്കാർ ആ പ്രോബ്ലം ചാലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. So it's really good for you. So just get familiar with these websites where you can challenge yourself to improve your skill sets to become a better data scientist. Okay, your question kananda, sir, how can I get government job as data scientist? I'm missing with my students. Okay, government jobs data scientist at a post വളരെ കുറവാണ്. I haven't heard much, but there are couple of my colleagues എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പല ബാങ്കിലായാലും ഈവൻ ഗവൺമെൻറ്റിലും ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലർ. I have to see, but I'm not so sure about that actually. Data scientist ആയിട്ട് എന്ന പ്രൊഫൈൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ എത്രമാത്രം പോപ്പുലർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് സോ ഷുവർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക, data science industry is quite big, and there are many domains: retail, consumer. I'm just quoting few of them actually. Risk, fraud analytics, and actuarial insurance, market research, real estate, healthcare, pharmaceuticals, government and banking. Yes, government and banking, and financial services, sports analytics. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് that you can choose based on your interest. I've seen some of my colleagues, they are fascinated about football. ഫുട്ബോൾ അനലിറ്റിക്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആ കമ്പനീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സ്പോർട്സ് അനലിറ്റിക്സ്. Few people are very interested in pharmaceuticals. Pfizer, Novartis, IQVIA പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ കമ്പനീസിന് there you do clinical trials. പുതിയ ഡ്രഗ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ it's quite interesting. So healthcare, actually, so there are different domains in the industry. So based on your market research, based on your interest, your skill sets, you can choose which domain you want to go, or you can try couple of them. Which one mostly interests you. Okay, I see a question. What is difference between data analyst and data scientist? പറഞ്ഞില്ല, പല റോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റോൾ. ഈ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ കിട്ടുക, ഡേറ്റ അനലൈസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ലൈക്ക് യു ഗെറ്റ് എ students data or got some other data, healthcare data, you analyze that, you do a summary, basic statistics വെച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന റോള് മുന്നേ. അതാണ് ഈ ജനറലൈസ്ഡ് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി മോഡൽ ബിൽഡിംഗ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡേറ്റ റാംഗ്ലിംഗ്. കുറച്ചും ജനറലൈസ്ഡ് ആണ് ഈ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത്രയും റോൾസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഒരു ബ്രോഡർ ഇൻഡസ്ട്രി ആയത് ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രൊഫൈല് ഡിഫിനിഷൻ വരുമ്പോഴാണ്.
ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഇസ് ആസ് പെർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനൊരു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മൈ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ വാസ് വെരി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. നോട്ട് ദ കോർ കോൺസെപ്റ്റ്സിലേക്ക് എനിക്ക് അധികം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ബിക്കമിങ് എ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ ടു സെഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്, from data wrangling onwards to deployment. You can be involved in any of them, so it's more broader, let's say. Okay, so these are the different companies. There are more, actually. Uh, there are more domains, and there are more companies. I should. Okay, there's another question. Is a 3-month course qualification is enough to become a data scientist after degree? What kind of degree you're talking about? Degree subject എന്താണ്? See, if you want to get into, okay, maths, sorry, okay, you have maths. Okay, maths background ചെയ്ത ശേഷം 3 months qualification. See, mathematical background ആണെന്നത് it's a very good, it's very nice advantage to becoming a data scientist, because linear algebra അല്ലെങ്കിൽ I mean, mathematical applications തന്നെയാണ് base becoming a data scientist. 3-month കോഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? പല കമ്പനീസും റിക്വയർമെൻറ്റ് പല രീതിയിലായിരിക്കും. So if I want someone, a mathematician who knows something about reporting or something about coding, then 3 months of training a proper tools, ആ company യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസിൽ if you train yourself and you become better, then I think it will be enough. But if they're looking for someone who can make decisions or something, uh, have more knowledge in database, have core experience in coding and all, then I think 3 months won't be good enough. But it's always good to start with some courses, some professional courses, but do more practical experience. അതായത് ഈ കാഗിലും ടെക്കിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തു, അവിടെ പല ഡേറ്റ സെറ്റ്സ്, പല ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദോസ് ചാലഞ്ചസ്. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ റിയലൈസ്, ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ദർ, വാട്ട് യു നീഡ് ടു ലേൺ, what are the tools you need to learn, and techniques എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ you will know the market, you will know the what other people are doing. so so based on that you can choose your course, and maybe, yeah, you should be fine. Okay, networking, uh, here what I'm trying to uh, tell you is, you are most of you are involved or active in social networking, അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, പല സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ സയൻസിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ദർ ആർ മെനി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദം വിച്ച് ഐ ഫോളോ. ടുവേർഡ്സ് datascience.com, അവിടെ നല്ല നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ഫോളോ ദം റെഗുലർലി, ജസ്റ്റ് റീഡ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ എവറി ഡേ. സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോയിൽ പല ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ കോഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഐ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു, first I search in Stack Overflow. Even I try to answer if I know the answer for some of the questions. So there you follow them, and you will be really get to know the new challenges, new problems, or it's already discussed. Many core problems are already solved, and so you don't have to reinvent the wheel. So you just go there and check for what is going on if somebody already have found the solution. നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ പറയും എന്താ പറയുക, വാരമുള്ള പേപ്പർ നോക്കി എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്, ബട്ട് ഹിയർ വെൻ യു കം ടു ദ പ്രൊഫഷണൽ വേൾഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ ഓർ ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം അതർ networking sites, but make sure you understand that. You have to understand what is being done and try to improve that with your skill sets. So that will be your focus. For Stack Overflow analytics with the other Indian company, and here there are many courses, and I have been following this for many years actually, that they have been grown or improved, like really really nice. So
LinkedIn, you already know. LinkedIn, you create your account right away. You follow right people. You come contact them, and then you will really be updated with that. Twitter is also a very powerful networking app. ഇവിടെ പല ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ റെഗുലർ ബേസിസിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി, പുതിയ മെത്തേഡ്സ്, പുതിയ പാക്കേജസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പല ചാലഞ്ചസ് എങ്ങനെ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, പല ഈവൻറ്റ്സ് അവരിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് ഇഫ് യു ഫോക്കസ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ whom to follow, then you will be in the you will be updated in the market and you will learn a lot. കുറച്ച് മുമ്പേ ചോദിച്ചിരുന്നു 3 മാസത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്ത് മതിയായിരിക്കും. സി, ലേണിംഗ് സംതിങ് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി. കാഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ഗിഗ് പോലത്തെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ GitHub, I don't know how many of you have heard about GitHub. GitHub ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റെപ്പോസിറ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പലരും അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, where you can clone these projects to your desktop and see what they have done, how they have coded, ഇങ്ങനെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. ഈ ഗിറ്റ്ഹബിലും പല എക്സ്പേർട്സ്, പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹീസ് ഹാഡ്ലി ബിക്കം ഓഥർ ഓഫ് മെനി ബുക്സ്. He's a chief scientist in Art Studio. I follow him and I am a big fan of his. He has developed many useful packages in R, and I follow him in Twitter, I follow him in LinkedIn, I follow him in GitHub, and കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും പുള്ളിനടുത്ത്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു, ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, to be in the current trade, to be with the market and what is going on, to know what is going on in your surrounding. You should follow the right people, follow the right articles, read, and I think that will really boost up your character. So it will add, this knowledge will really help you to grow in the industry. What difference between data analytics and big, okay, someone has posted a question, what is the difference between data analytics and big data analytics? This is something even I get confused about, this big data. See, big data കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവുന്നത് there is a huge amount, enormous data and all. Actually, technical point of view, എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ I came across a profile of big data analytics you need, and what I felt is that there നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ 70,000 80,000 റോസ് ആയിരിക്കും. ബിഗ് ഡേറ്റ പറയുമ്പോൾ മില്യൺസ് ഓഫ് റോസ് ആയിരിക്കും, ലക്ഷങ്ങൾ റോസ് ഉള്ള, ലക്ഷങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോക്കലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് യൂസ് light-weighted softwares to handle this enormous data. So you have to be smarter. You have to apply your IT knowledge. You have to apply your skills to, അതായത് ഈ സമറി തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഡേറ്റ സയൻസ് നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് എടുക്കണം. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മില്യൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്, ഈ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ആയാലും പല മാർക്കറ്റിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മില്യൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് പെർ ഡേ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഹൗ യു വിൽ അനലൈസ് ദിസ് ബിഗ് ഡേറ്റ? There you need separate skill sets to be able to do that. Hadoop പോലത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ഇപ്പോൾ പൈത്തനായാലും ആറിലായാലും they are also integrating this kind of super powerful എന്താ പറയുക features to handle big data as well. But yeah, so for me, big data പറയുമ്പോൾ it's when you're dealing with a huge amount of data like a retail market or something, then you need some specific skills to handle. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡേറ്റ ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഹാങ് ആയി പോകും. It's not easy to write simple queries to analyze these results. So there you need some specific skill sets to make smarter code or smarter query ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. So yeah. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Now this would be my last slide. Freelancing. So freelancing, ഈ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് കോവിഡ് ആയിട്ട്, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ജോബ് ഫോർ യു, ബട്ട് യു ക്യാൻ
explore yourself in different websites. A couple of websites are this, like freelancer.com, crossover, remote, toptal, upwork. Even concept, you don't have to go anywhere. You can work from home. You can choose the project you want to work. നിങ്ങൾക്ക് ബിഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ്സ് എടുക്കാം. പലരും പലരും കരിയറിൽ ഫുൾ ടൈം ഒരു ജോബ് ചെയ്യാണ്ട് many people work here in these websites, where you can you create your account, make your profile, approach different clients, and try to get more projects for you. So ഈ സൈറ്റ്സിലൊക്കെ ഡേറ്റ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് കുറേ ജോബ്സ്, കുറേ ടാസ്കുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പലരും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ഈ കമ്പനി ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്നില്ല. ഈവൻ യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് യുവർ ജോബ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എനിക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പീപ്പിൾ ടു ഡു. എനിക്കിപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ഇല്ല ചെയ്യാൻ. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഐ വിൽ പോസ്റ്റ്, ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു ജോബ് ഉണ്ട്, 2 മാസത്തെ ജോബാണ്, I need some people who are experts in data science, or maybe fresher in data science. I have 2 months to finish and I can pay you this much money. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദെയർ, ശേഷം നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ കസ്റ്റമർ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഐ വിൽ ചെക്ക്, ഓക്കെ വെദർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു. ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു, ദെൻ ഐ മേക്ക് എ ഡീൽ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് യു, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ 2 മാസം കൊണ്ട് യു ഫിനിഷ് യുവർ ജോബ് ആൻഡ് ഐ പേ യു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലാൻസിങ് ചെയ്തിട്ടും യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹാവ് എ ഗുഡ് കരിയർ. പലരും ഫുൾ ടൈം ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ നോ some of my colleagues who are full time doing this kind of thing. So just go ahead, browse this website, see the company profile, what kind of work they do. എങ്ങനെ അതും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല. You have to make sure they do some test that നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് is enough, good enough post ചെയ്യാൻ. So yeah, so try out this websites and register and see if you can grab some jobs. Someone is asking difference between data analytics and business analytics. ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം പ്രൊഫൈല്. I think for better than me, maybe an HR can tell you. It's actually based on company. I know my company before, നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലെ പേര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ ആയിരുന്നു. ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ, സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രൊഫൈലിലെ പേര്. ബട്ട് നൗ വി ചേഞ്ച് ടു ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, മിഡ് ലെവൽ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഓർ സീനിയർ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയായിട്ട് പല കമ്പനിയിലും അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. It's the job profile. Business analytics, if you are doing analytics which will help the business team, there is also HR analytics. If you're handling data from HR team, human resource team, and you're providing them insights, ഈ attrition rate ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ടാസ്ക് വരാനുണ്ട്. who will leave your company, or what kind of employees are the best performing in the companies. ഇങ്ങനത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി to answer these kind of questions, you will say, I need HR analytics, but it's based on the specifics, what kind of job or what kind of task you want them to do. So being a data scientist, actually you have this exposure, you have opportunities to work in different departments as well. One company, let's say you are into financial companies, maybe you're working with the HR team, maybe you're working with the business team, or maybe you're working with the developers. So same, having based on your skill sets, actually you can switch between the different departments as well. വലിയ company MNC, I have seen that many people change their departments quite often if they are not, they don't think they are suited for that department and they want to do something else. Yeah, I'm a BSc student. Which subject should I do a master's? BSc Stat students, which subject should I do a master's? It depends on your interest, basically. If you really like your subject, statistics, you go ahead with MSc Masters. Or if you want to do something more with the business administration, MBA, CHIA, it means up to you. Based on what's your interest. But I always felt that you can be data scientist with mixing up your knowledge, some IT, some statistics and all. But growth in earning, the core knowledge is very important.
So if you have core knowledge in mathematics, core knowledge in some statistical concepts, and then with good programming skills, you will really excel your career in this domain. Okay, that's all from my side. Let me check if you have questions. Okay, Deepu Mohan. I see many ads promoting data science as a PG. Is there any difference in that course, unlike the one Entry provides? I'm not so sure about uh, courses Entry provides at this moment, but having a PG and 3 months is definitely different. 3 months will be focused on some key concepts or something, but having a PG is definitely different. It will be more detailed with coursework and projects and how, and more techniques and more. So yeah, that's definitely different. How can you please advise how it will work with a merchant navy officer after he has done with data science? Can you please advise how it will work with a merchant navy officer? Oh, I really don't know the answer. Sorry, Akshay. Uh, I don't know how much being a merchant navy will help you in the data science, but I'm not so sure if there are companies, navy-based companies, or what kind of profile I'm not familiar with, so I really cannot answer you. Okay, so that is all from my side. Now, uh, okay, so next is what can work with shipping company. Yeah, shipping company. There are roles I have seen in the shipping company. One of my relative, I think he's working there. Shipping company, you have all those purchase orders and number of orders you're getting. So things like projecting target that those kind of thing you can do with shipping companies. Data science will work with those companies. Can you help with the website to prepare yourself for data science job interview? Actually, you just need to Google. There are if you just search for top questions asked in Google. But I can give you one uh, one remark that you know in most of the interviews, people either they will ask some keywords, but if the interviewer is really good, he will focus on some project work you have done and ask you questions about that. So if you have done a project, you can focus on that project, and you can stick to the project and answer him, okay, what you have done and how you did it, how did you, how did you do that. Uh, so so yes, so just prepare, or you do some project and focus on that and explain what you have done. അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ചിലവർ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കും, കീവേഡ്സ് ഇതെന്താ, മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസ് എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ബട്ട് that you can search from Google, find out the keywords you need. But I would suggest that if you are involved in a project, try it or do some project and focus on that, and let them ask about what you have done to achieve your goal in the project. Okay, so if there is no other question, we can wind up. Okay, so thank you for your patience, and I want to thank Entry company and for inviting me for this
for this session. So thank you very much, and have a good night.